ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీబడి. అండ్ ఎస్, అక్కడే ఒక ఫ్రేమ్ మీకు ఈజీగా చాలా అద్భుతంగా దొరుకుతుంది. అండ్ డెఫినెట్గా ఆన్ స్క్రీన్ అండ్ ఆఫ్ స్క్రీన్ మనకి ఇంత అద్భుతమైన ఉమెన్ కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు కాబట్టి ఈరోజు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ స్క్రీన్ పవర్ఫుల్ ఉమెన్ని స్టేజ్ పైకి ఇన్వైట్ చేద్దాము. దట్ ఈజ్ అవర్ వండర్ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్ ప్రశాంతి త్రిపురనేని గారు. జస్ట్ స్టేజ్ పైకి, మైక్ నా చేతిలోనే ఉంటుంది మ్యామ్, యా ప్రామిస్. దీప్తి గారు, దీప్తి గంటా గారు, ద కో ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్, వేదిక పైకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాము. ప్రశాంతి గారు నాకు ముందే చెప్పేశారు కాబట్టి దీప్తి గారు మొత్తం మాట్లాడే బాధ్యత మీ పైనే ఉంది. యా జగదీష్, నీ వల్ల నేను ప్రీ రిలీజ్లో మాట్లాడలేదు, నువ్వు నాకు టైం ఇవ్వలేదు. బట్ ఇవాళ ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ టు టాక్ బికాస్ ఫ్రమ్ ద ప్రొడక్షన్ సైడ్ నానిని, ప్రశాంతిని నేను రిప్రజెంట్ చేశాను ఆన్ సెట్లో. సో ఐ రియలీ ట్రావెల్డ్ విత్ దిస్ టీమ్. సో ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ టు సే సమ్ థింగ్స్ విత్ అబౌట్ దెమ్. అండ్ అంటే when Jagadeesh thanked everybody, he was thanking everyone from a director perspective. So now I have to do thanking from a producer perspective. So I'll start off with Jagadeesh. సినిమా పిచ్చోడు అంటే డెఫినేషన్ హిమ్. ఇఫ్ యూ సీ వాట్సాప్లో తన స్టేటస్ ఇస్ లైఫ్ ఇస్ టెంపరరీ, ఫిల్మ్ ఇస్ ఫర్ ఎవర్. అండ్ that's probably what he is, because నేను 6 months నుంచి నేను జగదీష్తో ట్రావెల్ అవుతున్నాను విత్ హిస్ టీమ్ ఆల్సో. ఫ్రమ్ ద స్క్రీన్ ప్లే టైమ్ వీ యాక్చువల్లీ sat together when he was finalizing the screenplay, and for 6 months we didn't talk about anything other than code. అంటే యూల్ థింక్ ఓ ప్రొడ్యూసర్ జగదీష్ ఏం మాట్లాడుకుంటారులే అనుకుంటాము, కానీ వీ యాక్చువల్లీ స్పోక్ ఫర్ అవర్స్ ఎవ్రీ డే, బట్ ఆల్వేస్ అవర్ టాపిక్ వాజ్ కోట్. నథింగ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ వీ టాక్డ్. ఆన్ 14th night I came to know so many things about his personal life. Don't worry, నేనేం రివీల్ చేయను. బట్ there is this different side to him, and నాకు 14th night తెలిసింది, who is this guy? I don't even know him అనుకున్నాను. So the kind of conviction he has for his story, how he wrote it, for everything, like casting gaani, he's so passionate about film, and that honesty, Jagadish, don't lose it. I want to see you really rise and make great films. You started off with such a banger, literally. We are all overwhelmed and joyful for you. So thank you for starting your career with wall poster. I know andaru wall poster ki thank you cheptunnaru, but thank you for choosing wall poster. You gave us such a joyful film, so we love it. And to Darshi, thank you for bringing him to us, wall poster, because I think this film, it's as much pride for us as it's for you guys. And to believe in stories like this, Darshi, and I've seen you on set, I was like, actually I used to feel sad for you, because oka Telangana slang nunchi vachi you have to maintain a new slang, completely new slang, in a courtroom full of 100 people, and not lose the slang and remember this oka long lawyer dialogue lanni gurtunchukoni. Yes, I used to feel bad, amma, I don't want to be in this place ani. But when I saw you on screen, what brilliance, Priyadarshi. Like, I mean, every place I thought, okay, this guy can be a lawyer actually in Vizag. Surya Teja, you made us believe in Surya Teja. Every expression was so nuanced, and such a brilliant actor you are, and we are so glad you did this film with us. Yeah. And next, Mangapati. I have to talk about, sir, I'm a big fan of the 90s. I was like, adi meer series chusnappudu I wanted to come and give you a hug, because it's like, this is the father that everybody needs in their lives, you know, who gives us direction ani. And then I saw Mangapati. Oh my God. On the first day of the set, ఆయన షార్ట్ ఉన్నప్పుడు నేను వెళ్ళాను. తర్వాత I was scared to approach him. I stayed away from him throughout the film, because ఆయన షార్ట్ చూసినాక you will only see Mangapati. He stayed in the character throughout the shoot. Literally, because he owned it, and he wanted to be the most fierce Mangapati, and the film is working because of how fierce Mangapati is, sir. So thank you so much. And this phenomenal comeback that you have,
you deserve it, sir. Like I'm grateful that you got it through court and through wall poster. This great comeback, and you have some great roles that you will be doing, I'm sure. And then going to, of course, Harsha garu and all day. Ante if Darshi's drama worked, that's because of his witty comebacks and how he improvised some things and made it funny. It was so fun to watch you, sir. Yeah, and then I have to talk about my two favorite women, Surabhi Prabhavathi garu and Rohini garu. When we were watching the edit, at some point me and Jagadeesh were saying, Jagadeesh, it's actually a story of two mothers. People might say it's a courtroom drama and love story, but it's a story of two mothers and their journeys, Ani. Ma'am, you guys were so brilliant. And అంటే డైలాగ్లో 4 ఉంటాయో మీ ఇద్దరికి కలిపి మొత్తం సినిమాలో, బట్ ద వే యూ యాక్టెడ్ విత్ యువర్ ఐస్, యువర్ ఎమోషన్స్, ఇట్స్ బ్రిలియంట్. And then I have to talk about my boy Roshan here. So I have to tell you this one thing when I'm talking about him. For 10 days, this court shoot happened in one location for us. We're all there. So the earliest guy to show up on the set, because he was required in every scene, courtroom law, was him. And he put 7 a.m. to 2 a.m. and he used to come every single day. And tanu shot lo unna lekapoyina, he never used to leave the set. You know, what you would imagine is oka 19-year boy ante edo time pass kala vastadu shoot ki and then he'll chill and he'll go ani. But that was not the case with him. The kind of conviction and passion you have at 19 years, నేను ఇంకొక్కళ్ళలోనే చూశాను. I don't have to say the name. At 19. So you have a long way to go. Pick the roles that suit your, you know, you are a great actor, so pick the roles wisely. And my baby, Siri, or aka Javili, aka Sridevi, like, ante when I saw initially, when I said Jagadeesh showed me a thing, showed me a video, I thought, ante eppudu how come ante inta experience lekunda how are you trusting her, Jagadeesh? And frankly speaking, that's what my first opinion was. And when I saw you on the set, you don't care where the camera is. Camera ekkada undanedi pattichukokunda, she'll be herself. She'll feel every emotion. నేను ఒక చోట వేర్ దేర్ ఇస్ అ క్రైయింగ్ సీన్, మ్యామ్ ఐ ఆస్క్డ్ హర్, నీకు ఎందుకు అలా ఏడుపు వచ్చిందంటే, నాకు రోహిణి గారు చెప్పారు మీ అమ్మ ఇలా ఫీల్ అవుతుంది, నువ్వు ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, నాకు ఏడుపు వచ్చేసింది మ్యామ్ అంది. సో ఐ థింక్ షీ హ్యాస్ అ గ్రేట్ యాక్టర్, లైక్ ఈవెన్ ఎట్ 17 I think she understands emotion and she can perform. So all the best. I personally, Nani, and I want you guys, both of you, to shine and pick great stories and do well. So all the best. And all the other actors, ma Judge garu, Rajasekhar garu, Subhalekha, Sudhakar sir, even if you were in very few scenes, just with your expressions, you really won our hearts. That kindness in your face, everything really worked for us. So now I'll move on to that Chelli role lo chesina oka simple, like one scene lo kuda she just made us cry. So that's the kind of, and this the strongest thing about this film is casting. We killed it. Vamshi, if that's your credit, then you killed it, literally. And moving on to crew, I'll talk about Vijay. Nani illandaru my product, Nani's product antaru, but I'll say Vijay is my product. And then he became your product. But I chose him for Meet Cute. So, yeah. So, even whether you're doing our films or other films, Vijay, I root for you. Like literally every win, your win, we both enjoy as much as, even if it's not our film. And in edit room lo cinema chusanu 3 saalu. When I went to theatre and watched with RR, no inko layer of emotions add chesavu cinema ki. I loved it when I watched it with music, like literally cheta kottisavu. So that was Nani's word, by the way. I stole it. So, and then I have to talk about Dinesh. So this Jagadeesh, authenticity goal, he'll go for really raw లొకేషన్స్ వేర్ హీ వాంట్స్ అక్క ఇలాగే ఉండాలి కోర్ట్, అదేంటి కొంచెం గ్రాండ్గా ఉండాలి కదా సినిమాల్లో, లైక్ యూనో అలా ఉండాలి కదా జగదీష్ అంటే, లేదు అక్క ఇలాగే ఉండాలి డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్, చందు హౌస్ ఇస్ సో బేసిక్, పర్లేదా స్క్రీన్ మీద బాగానే ఉంటుందా అని ఐ యూస్ టు హ్యావ్ డౌట్స్. బట్ ద వే హీ సెట్ ఫ్రేమ్స్, దినేష్ గారు, లైక్
so much drama was added by his framing. Literally, the framing was so beautiful. I became a huge fan of him. So, Dinesh, you are not here, but thank you so much for being part of Court. And who am I? And Vithal Garu gave us, sets that are very relatable and believable. So, thank you, sir. And who else am I forgetting? Prashant. Our executive producer. So he was my midnight call. Basically, ఎప్పుడు నాకు 11:30, 12 ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు కాల్ చేసేదాన్ని. లైక్ he doesn't have a family, he doesn't have a life. I used to call him and say, ప్రశాంత్ ఇదేంటి అదేంటి దీని అర్థం ఏంటి ఇది ఎందుకు వాడతారు అదెందుకు వాడతారు అని. And he was so patient with me. He literally is my teacher in production. I understood everything because of him. And Venkat Garu is our invisible support system who gave us everything. And Karthik, Vamshi and all the edit department, I love you all. I don't want to talk about each one of you, but Jagadeesh, you have the strongest direction department. If I ever direct and you are not directing, I will use that team. Literally. You know what happened now? Initial direction department anta Srikanth kottesadu. So I don't have anybody. They are booked for Paradise. So if you are not directing, I'll free unte, I'll steal them. So that's how much I love. Karthik was my promotion partner also. రోజుకి ఒక 30 సార్లన్నా కాల్ చేస్తాను. So I'll miss you guys once this is over. And who else am I missing? I don't want to miss any. Editor Karthik garu. So we చక్కగా ఫ్రీ ఫ్లోలో వెళ్ళిపోయాం మేము సినిమా తీసుకొని. So he made that film the perfect 2.5 hour. And courtroom dramas can have lull if we are not editing it perfectly. And he made it the perfect 2.5 hour film where you don't feel even one low in the whole film. So sir, we are very indebted to you. You gave us a perfect film. I don't know if he's here, but thank you so much. And who else? Then నీ లిస్ట్ తీ ఫోన్లో నేను అందరినీ కవర్ చేస్తానో లేదో చూడు. లైక్ చెప్పేశాను కదా ఫస్టే. హర్ష గారు పెట్టి నువ్వే మర్చిపోయావు, నేను మర్చిపోలేదు. హర్ష గారు ఒకరిని మర్చిపోయారు, మా ప్రెజెంటర్ గారు. లాస్ట్ మావాడే నేను లాస్ట్లో మాట్లాడుతా. And Vishika and all the actors were very nice. I don't know how they casted the film. This is a dream cast, literally, for any director. So he picked very wisely. Okay, now last but not the least. We are all, whoever we call ourselves as Nani products, it's like he believes in a film, he believes in a person also. Oh, ee cinema work out avutadi anukunte, he doesn't just believe in that subject, he believes that the guy or the girl who bought that film to me, I believe in them. So that's how he trusts us. So when he called me that, okay, Aki, can you come and take care of the production? I'm like, నేను ఏం చేస్తానని నన్ను పిలుస్తున్నాడు. I don't have any idea about production. I'm 20 years here in US. How will I know, Ani? He somehow believed it more than I did. And I don't know if I did a great job, but he always told me that I am doing excellently. So there's very few people who actually may give you support and give you things that you feel like you yourself can't achieve. And there is even fewer people who celebrate you when you win. So thank you, Nani. I won't say thank you and all, but you, ante the win, if I win, he celebrates it as his own win. If Jagadeesh wins, he celebrates it as his own win. If you guys win, he celebrates it as his own win. So there is very few people in the world like that, and I'm lucky to have him in my own home. So thank you. Thank you all so much. Thank you so much, Deepthi garu. Hey, Prashanti. Thank you for trusting me and never, questioning my judgment. Thank you so much. Thank you so much. కో-ప్రొడ్యూసర్ గారు ఎంత డీటెయిల్డ్గా, ఎంత కేర్ఫుల్గా ఈ ప్రాజెక్ట్ని చూసుకున్నారో ఆ స్పీచ్లోనే అర్థమైపోయింది మనకి. సో పేరున అందరినీ అడ్రస్ చేశారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రశాంతి గారు అండ్ దీప్తి గారు ఫర్ జాయినింగ్ ది స్టేజ్. అండ్ ఎస్, కోర్ట్ సినిమాలో ఎంత ఆనెస్ట్గా ఈ సినిమాను మన ముందుకు ప్రజెంట్ చేశారో అంతే ఆనెస్ట్గా ఒక బ్యూటిఫుల్ టీనేజ్ లవ్ స్టోరీని కూడా ప్రజెంట్ చేశారు. టీనేజ్ లవ్ స్టోరీలో ఇన్నోసెన్స్ని, మెచ్యూరిటీని ఒకే ఎట్ ద సేమ్ టైం చూపించాలి అంటే అది మామూలు విషయం కాదు. నిజంగా వీళ్ళిద్దరూ జీవించేశారు ఆ విషయంలో అని చెప్పాలి. సో అటువంటి మన బ్యూటిఫుల్ చందు అండ్ జాబులికి వెల్కమ్ చెప్పేద్దామా?
ఎస్ హర్ష్ రోషన్ అండ్ శ్రీదేవి వేదిక పైకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. కంగ్రాచులేటింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ బిగ్ సక్సెస్ ఇన్ థియేటర్స్. ఇటువంటి లీడ్ రోల్స్లో ఇంత పెద్ద సక్సెస్ని రుచి చూసినందుకు హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో ఎస్ ఫస్ట్ రోషన్ స్టార్ట్. హాయ్ అండి, ఇక్కడికి వచ్చిన పెద్దలందరికీ, ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా వాళ్ళందరికీ నమస్కారం. గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికీ. మా సినిమాని ఇంత పెద్ద హిట్ చేసినందుకు మీ అందరికీ చాలా 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 థ్యాంక్స్ అండి. చందు జావ్లీని ఇంత ఓన్ చేసుకున్నందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదండి. నాకు ఇన్ని మెసేజ్లు, ఇన్ని కాల్స్ నాకు ఏ సినిమాకి రాలేదు. చాలా కొత్తగా ఉంది. సో నేను జగదీష్ అనే దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తా. మళ్ళీ జగదీష్ అన్న, నాకు నా మీద ఉన్న నమ్మకం కంటే నువ్వు నా మీద పెట్టుకున్న నమ్మకం చాలా ఎక్కువ అన్న. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మా ఏడీ టీం అన్న, వంశీ అన్న, కార్తిక్ అన్న, థ్యాంక్స్ లాట్. ఏడీ టీం అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ అండి. అండ్ రమణ గారు, థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్